friends, welcome to our channel Art and Craft by Puchke। আজকে আমি তোমাদেরকে দেখাবো পাতা কলকার টিউটোরিয়াল। তো চলো দেরি না করে শুরু করি। প্রথমে আমরা একটা হাফ এস এঁকে নেব। তারপরে হাফ এসটার মিডিল বরাবর একটা লাইন আমরা একটু উঁচু করে এঁকে নেব। দেখো পাতাটা কত সুন্দর লাগছে দেখতে। এইভাবে আমরা পাতাগুলি এঁকে নেওয়ার চেষ্টা করব। এবার এই পাতাগুলির ভেতরে আমরা রং দিয়ে ভরাট করে দেব। তাহলে দেখো পাতাগুলো আরো বেশি সুন্দর লাগছে দেখতে। এবার সেম প্রসেসে আমরা উল্টো সাইড দিয়েও একটা হাফ এস এঁকে নেব এবং তার উপর দিয়ে একটু উঁচু করে মিডিল বরাবর একটা দাগ টেনে নেব। দেখো হয়ে গেল উল্টো সাইড দিয়েও পাতা। কত সুন্দর লাগছে দেখতে। এবার এই পাতাগুলিকে আমরা একে একে রং দিয়ে ভরাট করে নেব।
পাতাগুলিকে আমরা কলকার উপরে আঁকার চেষ্টা করব। প্রথমে একটা কলকা এঁকে নিলাম, তারপর হাফ এস এঁকে একটু উঁচু করে মিডিল বরাবর দাগ টেনে দিলাম। দেখো কত সুন্দর একটা পাতা তৈরি হয়ে গেল। তো এইভাবে তোমরাও আঁকার চেষ্টা করো। এবার একইভাবে এগুলিকে আমরা রং দিয়ে ভরাট করে নেব। তৈরি হয়ে গেল কত সহজে আমাদের কলকা। একই সেম প্রসেসে আমরা একটি কলকা এঁকে নেব এবং হাফ এস এঁকে মিডিল বরাবর একটু উঁচু করে একটা দাগ দিয়ে দেবো। হয়ে গেল উল্টো সাইড থেকে কলকা। এই কলকাগুলি সাধারণত আমরা বড় কলকা ডিজাইনে ব্যবহার করে থাকি।
ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক এবং কমেন্ট করে জানিও এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না যেন।